שלום עליכם. שלום עליכם כבוד הרב. איזה יופי לדבר איתך, לראות אתכם. השם ישמח אתכם, ולא אופניים של נחץ. שלום יונל, איזה יופי. שבוע טוב, good morning. The rabbi is welcoming השם us to ישמח אתכם. תבורכו מפי עליון. The rabbi is welcoming us and happy to see us over here. He's giving us a blessing that we should be happy, we should be blessed from up above, and we should have a blessed week as all of us are beginning to sign on and learn with the Rav in this new time frame that we have. היום זין באדר, הילולת משה רבנו עליו השלום. אמרו רבותינו, משה רבנו, גם שייך לפרשה, ויקרא אל משה. אמרו רבותינו, ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מועד מועד לאמור. כמו שרואים בספר התורה, ויקרא כתובה עם א' קטנה. זה נקרא א' זעירה. למה? אבל הוא אמר, מה אני מחיי שאני אכתוב שהקדוש ברוך הוא קרא לי? אני רק איש פשוט, אני אכתוב ויקר. ויקר זה לשון מקרה, זה יצא באיזה דרך אגב שהשם קרא לו, אבל באמת הוא רצה להבליע את זה שהוא היה רגיל שהשכינה מדברת איתו, ועל זה הקדוש ברוך הוא השיב לו ברכה כפולה כמו שנראה מיד. This week's parasha, today is the 7th day of Adar, which is famously known as the Yahrzeit of Moshe Rabbeinu. And we see that there is a connection between Moshe's Yahrzeit and this week's parasha. As the first pasuk of the parasha starts, Vayikra el Moshe, and there's a distinction made on the word Vayikra. First thing that is noticeable is that the aleph in the word Vayikra is small. It's called Aleph Ze'ira. It's a small, tiny letter. If you look in the Sefer Torah, you'll be able to see that it's a smaller size than all the rest of the letters. And from here we learn that HaKadosh Baruch Hu did not reveal to Moshe the way that he would reveal himself to other people. For example, if a different word was used, Vayikra, meaning something that Hashem revealed himself to Moshe by way of happenstance, just by way of chance, it would be used differently. But why is it Vayikra? Because it shows us that HaKadosh Baruch Hu regularly appeared to Moshe and regularly had a communication between Moshe and the Shekhinah. And from here we're going to see, as we continue to learn, that Moshe Rabbeinu not only had this relationship with Kadosh Baruch Hu, but he also received a double blessing from him. אומר בעל הטורים, נקודה מאוד מאוד יפה כאן. א', זה ויקרא זעירה. משה היה גדול בעיניו, ולא רוצה לכתוב אלא רק ויקר. כמו שאמרנו מקודם, כאילו לא דיבר השם עמו, אלא בחלום. כמו שנאמר אצל בלעם, להבדיל, ויקרא אלוהים אל בלעם, לשון מקרה והזדמן. אמר לו הקדוש ברוך הוא לכתוב גם את האלף, הוא אמר לו מחמת רוב הענווה, שלא יכתבנה, אלא קטנה יותר משאר האלפים. כלומר, שמחמת שמשה רבנו היה ענוותן גדול, ושפל מאוד בין עצמו, לא רצה לכתוב ויקרא אל משה, בלשון חיפה וחשיבות. כי מי הוא בכלל שהקדוש ברוך הוא יקרא לו? אלא רצה רק לשון ויקרא, זה איזה עראי. בכל זאת לא נחה דעתו לכתוב את א' גדולה כתב קטנה. בדומה לזה מצאנו גם דבר מאוד מעניין, מצאנו גם בספר במדבר, באיש משה ענב מאוד. ענב, עין, נון, יוד, וו. משה כתב ענו, בלי יוד. מי אני לכתוב ענב? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר מדרש רבי תנחום, לקח את היוד של הענב, ואת הדיו שנשאר מאלף זעירה, ושם אותם קרני הוד על הפנים של משה. והיו הפנים של משה מסנוורות יותר מאור השמש.
ללמד אותנו שמישהו ענוותן באמת, זוכה לכל המעלות, זוכה לכל המדרגות. כל מה שאתה מזכה, רק בכוח הענווה. הענווה גדולה מכולה. The rabbi wants to continue by quoting the Baal HaTurim that says that the Aleph of Vayikra is a small one. And why would that be? Because Moshe Rabbeinu was so big in stature, but he was also very humble. And he didn't want to write this word in regards to him, because it pertains to him. As we see that we see in different places that Hashem appeared to other people with the word Vayikra, like he appeared to Bil'am HaRasha, he appeared to him in a way of a dream, by happenstance, not on a regular basis. Now, the fact that Moshe Rabbeinu was instructed by Kadosh Baruch Hu to write the word Vayikra with the letter Aleph, out of his humility and humbleness and being a modest individual, he decided to write the Aleph small, not because he was so humble. As great as he still had a tremendous amount of humility. As he thought to himself, I am going to write Vayikra el Moshe. Who am I that Hashem should call out to me? And that's why he says that he would add the Aleph in a small way. Furthermore, you'll see that a similar example can be found in Sefer Bamidbar, where it says Moshe Anav Meod. The word Anav should be with a Yud, but he wrote it without a Yud. So similarly in Sefer Bamidbar, it says Moshe was Anav Meod, and the word Anav should be spelled with a Yud. He omitted the Yud. He wrote it just Ayin Nun Vav without the Yud. He says, who am I that I should also write about myself that I'm so humble? Once again, Hashem saw the way that Moshe behaved when it came to the description of him in the Torah, and Midrash Tanchuma says that the ink that wasn't used to write the letter in Anav, and the ink that wasn't used to write the Aleph in the regular format, but a small format, was taken and put on the face of Moshe, and the face of Moshe began to illuminate. They began to be extremely bright. So much that they were able to blind the person, because his face shined more than the sun. And why would Moshe merit to such greatness in the eyes of God, and to have his face shining and glowing like that? It's because he was humble. And from here we learn a person who is humble, he merits to all the levels of blessings from Kadosh Baruch Hu, because we know that this attribute of being humble, humility, being modest, is the greatest of all. כמובן גם שאין ענווה אלא אחר היכולת. ענווה זה לא סתם להיות שפל. לפי הגודל של האדם והיכולות והעוצמה שלו, כן ניכרת הענווה שלו. לכן תשימו לב, ככל שאדם יותר קרוב להשם יתברך באמת, הוא מרגיש רחוק יותר. ככל שאדם יותר רחוק, הוא מרגיש קרוב יותר. אותם יהודים יקרים, שלעת עתה הם שומרים ככה מסורת. נגיד עושים קידוש, עושים פלטה, שבת, אבל גם נוסעים באוטו, וגם טלוויזיה, וגם עוד הרבה דברים. הם מרגישים מאוד קרובים להשם. הם מרגישים כמעט סגנים שלו, כמעט מזכירים שלו. ואותם יהודים קדושים שעמלים בתורה יומם ולילה, כל החיים שלהם קדושה ודבקות ופרישות וענווה והכנעה, הם לא מבינים בכלל מה זה. הם מרגישים כל כך רחוק. וכך היה משה רבנו. כתוב בעבודי רבי נתן, 3 מיני שכין נבראו בעולם. לא עלינו לא עליכם, שכין זה מחלה מאוד קשה. כל הגוף מתמלא מוגלה, מדלקות, ונוזל מוגלה. אבל זה לא רק נוזל מוגלה,
וזה גירות של דם בכל הגוף, אלא גם מפריש ריח רע. ורבותינו שהכירו לנפש האדם ידעו שזה המחלה שהכי מנמיכה את הנפש של האדם. אין אדם שפל בעולם יותר ממי שחולה בשלושת סוגי השכין האלו, או באחד מהם, זה נקרא לח, יבש ובעל פוליפוס. ככה קוראים לזה. ואמרו רבותינו, שלושת האנשים האלו שחולים בלח, יבש ובעל פוליפוס, זה האנשים הכי שפלים בעולם, והייתה דעתו של משה שפלה יותר מכולם, יותר משלושתם. ללמד אותנו מה זה שפלות. אבל בגלל השפלות הזאת, בגלל שכבד פה וכבד לשון אנוכי, בגלל שכל עוד תודה זכה לגילוי שכינה, זכה לגבורה עליונה, זכה לקדושה עליונה, זכה למדרגות הכי עליונות שיש. זה מוסר השכל בשביל כולנו. כמה שאנחנו נוסיף בקדושה במידת הענווה המעטירה, הקדוש ברוך הוא פותח לנו השערים. There's no way to gauge a person's humility unless you know how what level he is on a regular basis. The higher the person is, the more the more elevated he is in his way, the more prominent he is in his life. According to which level he is in his life, there you can see the level of his humility. The more that a person is more prominent, and the more a person is on a higher spiritual level, he feels further and further away from God. However, a person who is very, very far away from God feels that they're very close to Kadosh Baruch Hu. How can this be explained? It says you'll see that people that are traditional Jews, you know, they keep Shabbat, they have a plata, but yet they still talk on their phone, they still drive cars, they still you know, do things that are not appropriate. And when you speak to them, they say that they have an incredible amount of closeness to God. And in complete contrast, people that are holy, people that are immersed in Torah life, when you ask them, what is your relationship with God? They say, I'm completely far away from God. I feel no closeness. I feel like it's so distant from him. It says, this is the ways of the righteous. The ones that get close feel that they're far. The ones that are far feel like they are close. And this is what we learned from Moshe Rabbeinu. As the rabbi quotes Rabbi Natan, he says that there are three types of sicknesses that are under the category of shchin in the world. And this sickness of shchin, which we know to be boils, has three categories to it. It has the category of lach, yavesh, and polypus, moist, dry, and then this word polypus. And the rabbi went ahead and explained that this is a very difficult sickness to contract, because the entire body gets filled with all these how would I say it? It's all these types of not scars, but rather I don't know what's the right word for it, but open wounds. Sorry, there it is. Open wounds with mucus and with a lot of it filled up pus and liquid. And that not only is it difficult to deal with, but also has a terrible stench. And also it comes with a tremendous amount of itching. And this is a sickness that takes a person and lowers him in this world. It makes him feel as a lowly person. And a person that has this type of sickness, whether it's the three different levels, whether it's the dry level, whether it's the wet level, or whether it's the extreme level of polypus, these people feel completely disassociated with society, as they feel that they are repugnant. And these people
they're considered the lowest ones in the world because they've attracted this sickness. And Moshe Rabbeinu felt on a much lower level than people that contract this type of disease. And why would that be? Because he was very humble. He had a tremendous amount of humility that he never held himself up to high regard. As it's famously known that he said he had a heavy lip and a heavy mouth, and even though that he merited to the revelation of God's holy presence, the Shekhinah, and even though that he merited to a tremendous amount of respect at his passing, of the way that he was buried on the mountain by God, and the highest level that he had in his holiness, and his spiritual levels that he was able to reach on his own through this measure of humility. From here we learn a lesson for our lives, that when a person takes upon himself a lifestyle of holiness, a lifestyle of humility, God will open all the gates to that individual. אפילו עסק שרוצה לפרסם, יש שתי מצבים של פרסום. יש פרסום שאדם מפרסם את העסק. אצלנו מוכרים ככה וככה וככה. זה מצוין. אבל יש אחד שמפרסם, משפיל את השני. כולם זבל. אנחנו טובים. אנחנו מיוחדים. אנחנו ככה. כשאדם מקטין את השני, והחשבון זה גודל, עתיד למצוא הפסק. מי מצליח להחזיק מעמד ולגדול? מישהו נותן מקום לכל אחד. וזה כוח של מידת הענווה. אדם בעל הענווה, הוא מכיל כל אחד, ומכבד כל אחד, יש לו מקום לכל אחד. גם הוא מדבר בכבוד עם כל אדם, כי כל אדם חשוב בעיניו. חביב אדם וחשוב אדם שנברא בצלם. יש כבוד לכל אדם, והכבוד הזה מלווה את האדם. שימו לב שעיקר האדם בעולם זה לכבוד, והנשמה באה מכיסא הכבוד, והיא עתידה לחזור לכיסא הכבוד. עיקר הקשר עם אדם זה על ידי נקודת הכבוד. וכן בין בני זוג, ברגע שהכבוד הפנימי נפגע, הלך הבית. ברגע שיש כבוד הדדי, יש מקום גדול לבית. אותו דבר אומרים בילדים, עם כבוד מצליחים, בלי כבוד מאבדים את הקשר. למה ילדים בורחים חס ושלום? כי לא מכבדים אותם בבית, משפילים אותם, מבקרים אותם הרבה מדי, מעירים להם הרבה מדי. מעבר לכלים שלהם, יום אחד הם הולכים החוצה, למה? כי בחוץ מכבדים אותם יותר. עיקר הנפש בנויה על בסיס שנקרא כבוד. והענווה זה השורש של הכבוד. תראו, אדם ענוותן, מכבד כל אחד, ישמע כל אחד, יישב עם כל אחד, ינהג כבוד בכל אחד. ואדם גאה, ומי הוא שאני אשב איתו? מה פתאום? מה זה ככה? למה ככה? פעם, אני זוכר לפני 30 שנה, היה ראש ישיבה מאוד חשוב. פנה על איזה פוליטיקאי, יש לו הפוליטיקה על איזה עזרה באיזה תחום מסוים. אז הפוליטיקאי השיב לאותו ראש ישיבה, שילך לטבול 7 פעמים, ואחר כך יבוא אליו. ראש ישיבה כמובן שלא הקשיב לו, מה בסדר? אז כאילו במילים פשוטות דחה את הרב בביזיון. דחה את הרב בביזיון אחרי חודש, הפוליטיקאי הזה נפל עליו איזה תיק, וישב 7 שנים בבית סוהר. על כל פעם תפילה שהוא אמר לרב לעשות, קיבל שנה בית סוהר. ואחר כך נמחק השם שלו מהעולם. עד היום אף אחד לא זוכר את הפוליטיקאי הזה. ראש ישיבה הזה עדיין חי וקיים, עושה ומצליח. למה זה? כי מי שנוהג בגאווה ובוז, עתיד לכל הנפילות. יהודי שרוצה להצליח, זה רק בענווה. בעיקר המעלה של יהודי, לפי מידת הענווה שלו. ואין ענווה, אלא אחר היכולת. ולכן היום זה יום הילולה של משה רבנו. אז קודם כל אחד יתקנר בלי נדר למשה רבנו. אבל גם בנוסף, יתחזק במידת הענווה. והענווה היא בסיס לכל התורה. שמי שענוותן, גם יש לו אהבת ישראל, גם כבוד ההדדי שלו, גם ההכלה שלו לכל אחד. זה דבר עצום מאוד. The rabbi is giving us an example of a business that advertises itself. When somebody opens up a business,
typically there's two ways of going to market. One way is the person advertises their business and they say, this is our product, this is what we're selling, this is what we have to offer. And then there's another type of person that goes to market where he goes and he shambles all of his competitors, that they all have terrible products, we are better than them. And basically what they do is they talk about their competition negatively in order to uplift themselves. And even if that approach works for a certain period of time and he's able to be successful, eventually that business fails and falls apart. A person who wants to grow and be successful is a person who gives every single person their place. A person who understands that there's place in the world for everyone. A person who's humble, accepts every person, honors every person, and also gives attention and respect to every person. Every single person has their respect and importance in their eyes, as we treat every individual as if they are created in the image of God. And as a person is created in the image of God, you must give him the honor that comes along with that. And the honor that a person has with him as being a creation of God that was created in the image of God is the honor that escorts him throughout his entire life. And that's why it's very important to always honor people, respect people, because the soul that's inside of them came from a place that's very honorable. 𝐸𝐴 𝐻�كavod, the throne of glory. And then the soul is going to go back to that same place of a throne of glory, which is a place of kavod. And this is why a person has to also remember this in his home with his shlom bayit. He has to make sure that he honors his wife and never let the honor and respect from one another dissipate. Similarly with children, you must respect children and give them the honor that they deserve. Sometimes people forget that and they insult their children, they scrutinize their children, they're overly analytical of their ways, and they lose the respect of in the speech of their children. And what happens is eventually they go to the outside street where they receive the honor that they don't receive at home. That's why you have to be very careful to give every single individual the respect and honor that they deserve. A person who has humility, that is the source and essence to being honored. Because a person who's humble, he is the one that is able to listen to another person. He is also able to speak to every single individual. He's not above anyone, as in complete contrast to individuals that always say, who's this guy that is in front of me that I have to sit with him and I have to talk to him? You know, all the people that are very condescending to other individuals. The rabbi shares with us a story of a Rosh Yeshiva who one time needed to have a meeting with a political figure. And that political figure condescendingly told the Rosh Yeshiva that before coming to me, you should dip 7 times and come to me. Now, that was very insulting. And nevertheless, after a short period of time, that political figure fell because he had a case that fell upon him, and that case ended up having him go to jail for 7 years. And that is just to show you that measure for measure, just like he told the rabbi to dip 7 times, he went to jail for 7 years, and later on he passed away and his name no longer was mentioned. And this is how we see that when a person acts out of arrogance, out of being condescending, and also discounting a person, eventually he falls. That's why a person has to have a tremendous amount of humility in order to be successful. And we see that a person's humility is definitely judged according to his actions and according to his capabilities. Today is the 7th of Adar, which Moshe's Yahrzeit. It's highly recommended that you light a candle to the memory of this great tzaddik who was the paradigm of a humble individual that we can all draw from into our daily lives.
Because once you have humility in your life, you're able to accept people. You're able to love the Jewish nation. You're able to love the people within the Jewish nation. And you're able to accept every single individual and be less judgmental. מההנהגה הזו של משה רבנו אנחנו לומדים שכל תלמיד חכם שאין בו ענווה ואין בו דעת, נבלה טובה ממנו. כלומר, מי שאין בו מידת ענווה ושפלות רוח, אלא רוחו גבוהה וגסה, ונדמה לו שהוא גדול וחשוב וחכם, ראוי לכל כבוד שבעולם, אז זה נבלה טובה ממנו. מה שנקט המדרש נוקט לשם כל תלמיד חכם שאין בו דעת. והמדרש למה כל תלמיד חכם שאין בו ענווה? דעת, לשון התקשרות והתחברות. כמו שבא בתניא פרק ג', הדרך והאדם ידע את חווה אשתו, שאדם מתחבר לחווה אשתו. ובא המדרש לומר, שרק כשיש בו מידת ענווה וביטול יכול להתחבר ולהתקשר להשם יתברך. כשאין בו ענווה, אם אין בו דעת. אין בו את הכלים להתחבר להשם יתברך. לכן אפילו לעניין פסיקת הלכה, עוסק שיש בו ענווה, הפסקים שלו יתקבלו בעולם. עוסק הלכה שאין בו ענווה, הפסקים שלו לא יתקבלו בעולם. עיקר ההצלחה של האדם, במידת ההכנעה והענווה שלו. אז אמרו בענוותך תרבני. אבל גס רוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. Moshe Rabbeinu is the paradigm of the ultimate example of a person who has a dat, a Talmid Chacham. And we know that Moshe Rabbeinu teaches us that a Talmid Chacham, a learned individual that doesn't have the attribute of humility, and he doesn't have the way of being of living a lifestyle of humbleness, he is the complete opposite of what is required of a Talmid Chacham. Because if a Talmid Chacham, a learned individual, thinks of himself that he is important and he's wise and he's above everyone, this is a terrible approach and a terrible personality that does not match a Torah learning. As a matter of fact, it's frowned upon by the rabbis. As a matter of fact, the Midrash brings that a learned Torah individual that does not have da'at, he is considered almost like a dead animal. And why would that be? Because the word da'at, which is knowledge or wisdom that is combined all together in one to give you intellect, is what allows you to have the connection and and to be able to bond together with a Kadosh Baruch Hu. We know that or even have an ability to have a connection with people as well. Where do we learn that? So the rabbi brings the Tanya that says that the whole idea of how Adam HaRishon knew his wife, that he knew that he yada et Chava ishto, that he knew his wife Chava, had they had that connection. You see that the connection and da'at are intertwined together. And in order for have da'at, in order for to have this intellect that allows you to connect, its root is embedded in humility. Because a person who has humility is going to be able to have the quality of da'at. And when you have a quality of da'at, you're able to connect and bond with a Kadosh Baruch Hu. As a matter of fact, even some of the spiritual giants that are at the point of being able to dictate a Jewish lifestyle by giving us halachic rulings, if the one who rules out the rulings has a measure of humility as part of his character, all his halachic rulings are accepted by the nation. However, if this individual is giving out halachic rulings, but in his essence he has no humility, you'll notice that all his halachic rulings are not accepted by the masses, strictly because he's missing the measure of humility. As it continues to say by Chazal, that they tell us that anybody who is a brute, anybody who is far away from being humble,
whether he's haughty or filled with pride, Kadosh Baruch Hu says for that type of individual, him and I cannot reside in the world together. That's how off-putting the measure of haughtiness or being prideful pushes away HaKadosh Baruch Hu, where in a complete contrast, humility is what creates the bond and connection with God. לא היה גאה שרוח יותר מהמן הרשע. זה מתאים לשבוע, חג פורים. אנחנו השבוע נזכה ביום חמישי לתענית אסתר. היא תענית שונה משאר התעניות של שמחה. שאר התעניות שהמהות שלהם זה עץ וצער לחורבן וכו', אבל זה תענית של שמחה. והשאלה מי שזוכה להתענות, הוא לא מקל ראש לעצמו. אבל בכל אופן, לא היה אדם גאה יותר מהמן הרשע. בסוף, כל החלומות שלו הלכו פאדי. הלכו לעזאזל. למה? כי אמרו רבותינו בגמרא הקדושה, גאוות אדם תשפילנו. ושפל רוח יתמוך כבוד. כשאדם מתגאה, זה המסלול של הנפילה שלו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להפיל את הרשע ולמחוק אותו מהעולם, מגביה אותו גבוה גבוה. אתה יודע, מי שיפול מהכיסא לרצפה, ינקה את האבק מהמכנסיים ונגמר. אבל מי שיפול מקומה עשירית למטה, אז אפשר לעשות לו כבר השכבה. ואם מקומה 100, אז זה לא רק השכבה, זה ריסוק לאיברים, כמו שעיר לעזאזל. ככה הקדוש ברוך הוא הגביה את המן, כדי שבנפילה שלו יתרסק. כי הגאווה של האדם, זה שורש הריסוק שלו. גם העסק שהוא מתגאה, בסוף נופל. אדם בעל אולם, מתגאה, נופל. אומרת הגמרא, מי שכל המתגאה, לסוף נופל באשת איש. כל המתגאה, כאילו בעל כל העריות שבעולם. למה? בגלל שעיקר יהודי בעולם, זה הענווה שבו, ההכנעה שבו. המן הרשע חשב שהוא מתגאה, מסתרר על הציבור, אבל בסוף מה יצא לו מזה? שום דבר טוב, לא נשאר לו זכר בשום מידה טובה. בסוף כל העושר שלו, והבית שלו, והנכסים שלו, בבית המן, והעסקים, כל המיליארדים שהוא צבר, הכל עבר למרדכי היהודי. מרדכי היה תכלית הענווה, והמן היה תכלית הגאווה. ללמדך שמישהו ענוותן מתקיים בו בענבים ירשו הארץ. מרדכי שהיה ענוותן, מרדכי שהיה ענוותן, ירש את כל הארץ, כלומר את כל הנכסים של המן שהיה גאה. כי עיקר ההצלחה של יהודי בעולם היה במידת הענווה שלו. אותו דבר בין בני זוג. שבני זוג דואגים לנהוג בענווה אמיתית, יש כבוד לכל אחד, מכילים כל אחד, אהבת אמת שוררת ביניהם, תמיד יהיה בבית הזה ברכה של פרנסה גדולה, ושפע גדול. זאת אומרת שבני זוג עסוקים כל הזמן באגו אחד של השני, אני ככה, את ככה, אתה ככה, אני ככה, אמא שלי, אבא שלך. במשחקים והסיפורים האלו, בסוף נגזר על הבית הזה חורבן ועניות חס ושלום. השורש של כל ההצלחות במידת הענווה. השורש של כל הכישלונות במידת הגאווה. וכאן מוסר השכל, לדבוק בענווה. בענבים ירשו הארץ, שדבק בענווה בסוף, כל השפע של העולם בא אליו. פעם הייתי הרבה פעמים לידה בעליו השלום, שבאו אליו בשאלות של חולאים קשים בר מינן. אני זוכר הרבה פעמים שהיה אנשים צריכים כימותרפיה, השם ישלח רפואה שלמה על כל עם ישראל. יתמיד בריאים. ואני זוכר הרבה פעמים היה אומר לכו דווקא למקומות לא מקצועיים. אמרו לו הרב, אבל זה לא מקצועי, בית חולים זה. אמר נכון, הם לא כל כך מקצועיים, יש להם הענווה. זכות הענווה יתרפו. במקומות פלון יש להם גאווה, מהגאווה הוא ימות. יקבל טיפול הכי טוב, הוא לא יחזיק מעמד וימות. ילך למקום עם הענווה, הוא יצליח, הוא ישרוד. תראו לאיפה זה נוגע. כמה פעמים ראיתי באו אנשים לשאול שאלת רב על ניתוח ככה או ככה או ככה. אמרתי להם, קבלה בידי מאבותיי. אם המנתח יש לו ענווה, מלאך רפאל איתו.
מלאך רפאל איתו יעשה ויצליח. אם המנתח גאה, מלאך רפאל לא איתו, הוא לא יצליח. לכו רק למנתח עליו. כי האנשים בענווה, איפה שמים יד מצליחים. מי שאין לו ענווה, אין לו שום בסיס וקרקע להצליח. We start to discuss this putrid body of a man called Haman, the evil Haman, that we know that this week's it is very much connected to what's going on this week, as it's the holiday of Purim is upon us. That on Thursday it's going to be Ta'anit Esther, which is the only Ta'anit, it's the only fast that actually is connected to happiness. All the other fast days are connected to sadness, the things that we're mourning. However, Ta'anit Esther, fortunate is the one who is able to fast on this day, as it is a fast that celebrates joy. In the story of Purim, we see that the wicked Haman fell. That we see at one point in the Megillah, even a garbage is thrown on top of his head. And the Gemara tells us that when a person is full of pride, when he's prideful, when he's haughty, he is going to be the one that's going to be desecrated and disgraced. However, somebody who is humble and carries himself with a tremendous amount of humility, he'll be elevated and honored. And there's no greater example of that than the story of Purim, that HaKadosh Baruch Hu wanted to humiliate the evil Haman. And when Hashem wants to humiliate or punish the wicked, he brings them to a very, very high level in their life, so their drop, their fall can be a big one. For example, if somebody sits on a chair and eventually he falls off of a chair, it's a small drop. It's not as dramatic. However, if somebody goes up to the 10th floor and he falls from the 10th floor, that's a much bigger fall. Similarly, is a person who is filled with pride. When a person is filled with pride, eventually he'll fall. You see a lot of people that are very are big show-offs with their business. You see how a person who's very prideful and starts to talk very elevated in regards to the things that he does in finances. Eventually, he falls. As a matter of fact, it's brought in the books that a person who's prideful eventually fails by being with another man's wife. As a matter of fact, people that are filled with pride typically always fail with all the improper relationships and all the illicit relationships that are mentioned in the Torah. That's why every single person who has the measure of humility, that can always be measured in the way that in his success will always be measured in the way of his humility. We see Haman HaRasha, there wasn't a trace left of him. He was extremely wealthy. He had a big house. He had a lot of finances. He had a lot of businesses. He amassed a lot of wealth. And eventually, it all was passed on to Mordechai. Mordechai is the epitome of a humble human being. And Haman is the epitome of a prideful individual. And we see that, as the Pasuk says, that the humble will inherit the land. And this is exactly the example of Mordechai, that he inherited all of Haman's wealth. He took over everything that, all the wealth that Haman amassed. The main part to being successful in this world is humility. Sometimes we see that people in their own homes are not careful with being humble and respectful with one another. But if you see two people that have this measure of this attribute of humility and interact in such a way in their home, you'll see that a tremendous amount of wealth and success and abundance reaches their hand and comes to their homes. However, a couple that lives a life where they're constantly pointing fingers at one another, where the ego is in control, and they're constantly complaining about the other individual, complaining about the other individual's family, etc., etc. We all know how these relationships are. That is a recipe for poverty. The root to failures is being prideful. The root to success is being humble.
As a matter of fact, a humble individual, all the abundance of the world will come to him. 𝐸𝐫𝐫 𝐷𝐸𝐿 𝐵, the rabbi recounts that a lot of people used to come to him with a lot of questions, sometimes also in regards to major sicknesses, people that are going to chemotherapy to get rid of that sickness. And over here, the rabbi, bless everyone, should be healthy and should never need these types of procedures. But nevertheless, when they would ask 𝐸𝐫𝐫 𝐷𝐸𝐿 what to do in these situations, he says, don't, when you go to these professionals, you have to look for one attribute. If the people that are going to operate, if the people that are going to take care of that individual are going to humble, in the merit of their humility, they will heal. However, you can go to the greatest experts in that field, and if you see that they speak or they come from a place of gava, of being prideful and being and having no humility in their character, that procedure will not be successful. 𝐸𝐫𝐫 𝐷𝐸𝐿 hinged the whole success of the cure from the sickness, according to the doctors, the experts, having a measure of humility in their character. Many times there's many times when people come to do a shelat rav, to ask the rabbi to do a surgery or not to do a surgery, to go through a certain procedure or not to go through a certain procedure, and he always says, it's been passed on to me by the way of my father, that if the surgeon has a measure of humility in this character, the surgery will succeed. However, if the surgeon is filled with pride and haughtiness, then do not do the surgery with him. Do not go through the procedure with such an individual. This is just to show you how important it is to have this type of character as part of your essence. People that have humility as part of their essence, as part of their character, wherever they go, you'll see that they're successful. However, and they have a foundation that they can build on for the rest of their life. However, people that in complete contrast are prideful and that have no humility, their entire life is based on having no foundation and typically fall and fail. ולכן המפתח שכל ההצלחה של החיים תהיה דווקא במידת הענווה, והענווה היא לפי היכולת של האדם, לפי הכוחות ולפי ההספקים שלו. כמה יעזרו לאדם מהשמיים להספיק? לפי מעלת הענווה שלו. לכן, גם אדם שהוא תלמיד חכם מצטרף לחוכמה גם ענווה, אז הוא זוכה שהתורה שלו מקבלת מציאות חן. סלי, ברוך הבא, סלי, you're welcome. והתורה שלו מקבלת מציאות חן בחוט של חסד. והמציאות חן הזאת היא מגדלת אותו, מגדלת את שמו, מציעה אותו בעולם נכון, מבורך וטוב. ולעומת זאת תלמיד חכם, שיש בו גאווה וגסות רוח, אין שום תועלת. אפילו מדברי התורה שלו אין בהם תועלת. הקדוש ברוך הוא לא שמח בזה. כמו שאמרו בגמרא פסחים דף ס"ו, כל תלמיד חכם שיש בו גסות רוח, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת, אם נביא הוא נבואתו מסתלקת. למה? כי השם מסלק את כל המדרגות מאדם גאה. הגאווה זה מלבוש שמתאים רק לאחד, אדוני מלאך גאות לבש. רק הוא, לא הכוח, לא הממשלה. כל השאר כמה שדמיין, ותני יותר ירוויח יותר. לפי דברי המדרש שהזכרנו בהתחלה, תלמיד חכם שאין פה ענווה נבלה טובה ממנו. אומר רבי נחמן בתורה י"ב בליקוטיהם מאורן קמא, מה שאנו רואים על הרוב, שעל פי הרוב הלומדים חולקים על הצדיקים ודברים על הצדיק עתק בגאווה ובוז, זהו מכוון גדול מאיתו יתברך, שיש בחינת יעקב ויש בחינת לבן. יעקב הוא הצדיק המחדש חידושין דאורייתא. תלמיד חכם שלומד תורה לשמה בטהרה ובקדושה זה בחינת יעקב. ויש גם תלמיד חכם מבחינת לבן הארמי, זה שהוא גאה. גאוותן, השם לא שמח בתורה שלו, זה נקרא שד יהודי.
יש בתוכו איזו שיטה שמקנן בתוכו, והשם לא שמח בעבודה שלו בכלל. ולכן יהודי צריך להתרחק מכל משהו בחינת לבן הארמי, שזה גאווה וגסות רוח. תראו איך באו בני לבן, יכלו להתגאות על יעקב מאשר להבין, הוא עשה את כל הכבוד הזה. מי זה אבא שלכם? איך נולדתם בכלל? לבן היה לו רק שתי בנות, לא היה לו בנים. כשיעקב הגיע, בכוח יעקב הוא נפקד בבנים. שבו בשקט, קצת ענווה. אבל מה זה עזר להם משהו? לא. יעקב יצא מהם, חזרו להיות פותרי חלומות. כל העושר, הכל הלך. למה? כי מי שמתגאה בסוף לא נשאר לו. וזה המלחמה הכי קשה בימות המשיח, זה הגאווה. אומר בחסידות טובה, שמנסים להפיל את האדם בכל מיני ניסיונות, ולא מצליחים, פילים אותו בגאווה. ובגאווה מרסקים אותו. וזו הסיבה שהרבה פעמים אדם רואה קרי וכל מיני תרומות שמתאמים אותו, בגלל גאווה. באדם שהוא ענוותן, הוא זוכה לאריכות ימים. אדם שהוא ענוותן, הוא זוכה לחיים שמחים. והענווה הזאת מביאה את האדם למקום של קיום לעד. רק מי שענוותן באמת, מתמיד. אדם ניגש לעסקים מתוך הענווה, יראה המון המון ברכה. המון 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 ברכה. אבל כשאדם ניגש בלי הענווה, כן, הולך להפסיד הכל. לכן אשרי מי שדבק במידת הענווה. אומר רבי נחמן שאדם לומד בקדושה ובטהרה, חדש את זה פסק, הכל מבחינה של הענווה, בא התנא בעל התורה הזאת, ונושקו על פיו. והוא נותן לו נשיקה, כמובן, דבקות עם התנא. אבל אם אדם לא נהג בענווה, אלא בגאווה, מי יכול לנשק את פיו עם נבלה? יראו זה לשון חריפה. כשאדם ענוותן, הוא שוחה לכל המעלות. כשהוא גאה, מאבד הכל. חס ושלום. כמה שווה לאדם לדבוק במידת הענווה מעצימה. The key to success is humility. And according to a person's capabilities, according to his prowess, according to his level, is how his humility gets measured. When it comes to a Torah learner, if he's able to join his Torah learning and his humility, eventually yield the product of charm, beauty. Meaning a person who's able to learn Torah out of humility, he finds favor in the eyes of the people that he's teaching. And he's able to draw a string of kindness from up above. And this combination of humility and Torah learning and this string of kindness from up above allows a person to be well liked amongst the people, and his name gets elevated in society, gets elevated in the world, because this Torah is accepted. Also, a Torah learner who, in complete contrast, has a tremendous attribute of pridefulness. He will not be able to have any success. He will not achieve any success in the Torah world, because any Torah learner who has this attribute eventually gets rejected and dejected by the masses. And as a matter of fact, HaKadosh Baruch Hu makes sure that his wisdom leaves him, and if he's a prophet, that his prophecy leaves him, because there's no worse attribute for a person to have than to be prideful. As a matter of fact, this whole measure of having pride, gava, it only belongs to one and only one, and it belongs to HaKadosh Baruch Hu. It's a garb, it's an attribute that is only befitting the King of all kings, which is God. As it says, Hashem ge'ut lavesh, that Hashem is the one who's able to wear that apparel. A person, a human being, when he's humble, he succeeds. When he's prideful, he falls. Rabbi Nachman in 𝐸 Moharan in Torat Yud says that when speaking about a righteous individual, you can't be talking about somebody who has pride. This is a way. Those are two things that don't go together. As a matter of fact, this is something that is frowned upon. And there's two types of there are two types of Torah learners, or two types of tzaddikim.
One is considered like Yaakov the Tzaddik, who's constantly giving new chidushim, new novel explanations, interpretations on the Torah, and he's a Talmid Chacham and is very well accepted. However, there's another one that's called Lavan Arami. We know that Lavan was a wicked individual, and one of his attributes is that he was filled with pride, and he was, so when you have a Torah learner who's filled with pride with his wisdom, Kadosh Baruch Hu is not happy with his service. Kadosh Baruch Hu is not happy with a person who is teaching Torah and has pride as well. We have to distance ourselves from Torah learners that are like Lavan, Torah learners that have a lot of pride in their service. As a matter of fact, if we take a closer look at Lavan, when he came, he had a terrible approach to interacting with Yaakov. As when he came, he was asking to Yaakov, where are you from, and where are you, and even to the children, where are your parents? At that time, when Lavan when Yaakov came to Lavan, he only had daughters. He didn't have sons. Only after Yaakov came to live with him, he started to have children. He should have had some sort of gratitude for the blessing that he got in his own life just by being around the righteous Yaakov. And we see that even after Yaakov left him, the wealth and the success left him, and they went back to just being dream interpreters in the market, and they lost all their wealth and all their money because their level of pride was their recipe to failure. And we know that the measure of humility is the formula to success. In the days of the Messianic era, we're going to see that one thing is going to be very prominent, and that's Ge'avah, that people are going to be filled with pride. And this is something that we have to be very careful, because we know that this is how a person falls in this world. As a matter of fact, when they want a person to fail from up above, they give him the test of Ge'avah. And when they give him that test of Ge'avah, the test of being prideful, eventually not only does he fall, but even falls in the sin of seminal emission. However, a person who is humble lives a happy life, lives a successful life and a protected life. And not only that, it brings them to a place for eternal existence. Even businesses that come from a place of humility experience a tremendous amount of success. However, a person who doesn't use the tool of humility will lose all. And fortunate is the man who's able to cling to this character trait, to this attribute of humility. A person who's able to be holy, pure, that when he's speaking, even the Tanaic rabbis of yesteryears come and they kiss him for the words that come out of his mouth. However, when a person acts from the complete opposite of that, out of being haughty and prideful, he gets the treatment of a dead carcass. In short, when a person has humility, he merits to all. When a person is prideful, he loses it all. זה גם נקודת הקשר לקורבנות. עיקר הקורבן המתקבל זה בחינת זבחי אלוהים רוח נשבר. נשבר ונתקה אלוהים זה. נתקה זה לא עצוב, זה בעל הכנעה. שרוחו של אדם שבורה בקרבו, הכוונה יש בו הכנעה וענווה, יש לו כלים להצליח. יש לו את הסוד של התשובה. עיקר התשובה זה הלב נשבר, שאתה מתחרט על מה שעשה, מתוך הענווה ושפלות, ואז הקדוש ברוך הוא משרה שכינה עליו. אבל אם אדם מאבד את המעלה של הענווה, מאבד את הכל. כל השורש של החטאים זה בגאווה. אתה רואה גם אשר בוחר דווקא את המין של הבהמות הטהורות, שהמהות שלהם זה הענווה. למה? רק בהם הוא התיר באכילה בגלל הענווה שבהם. אם זה צאן, בקר, כשרי, המהות שלהם זה הענווה, ומסמלים ענווה. עופות שיש בהם ענווה.
מצד שני, אדם שמפיק קורבן חייב לזכור שעיקר הקורבן זה להביא אותו למידה של הענווה. אדם שהוא ענוותן באמת, לעולם הוא לא חוטא. והגאווה מביאה את האדם לכל החטאים. הוא אומר, זה הפסוק שאמרנו קודם, גאוות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד. אדם שהוא ענוותן, הוא מוגן, עצם הענווה מגנה עליו. אז הוא זוכה שהשם מרומם אותו. וכל קומה שהשם מרומם אותו, אומר, מה אני מחיי, זה לא מגיע לי, זה רק חסדי השם עליי. תמיד הוא נשאר בענווה. אבל אדם גאה, זה הכל בעשר אצבעותיי, אני בעצמי עשיתי, בכבודי. אז בסוף האדם הזה מאבד הכל. כתוב במדרש, שהיה לדוד המלך, חדר אחד קטן בצד בארמון, שאף אחד לא נכנס בו. כולם היו בטוחים יש שם כספות. מה יש בחדר הזה? מקל ותרמיל ובגדים שלא רואה צאן. והיה כל יום נכנס רבע שעה ולובש המקל והתרמיל, לזכור מאיפה באתי. הייתי רואה צאן, נשארתי רואה צאן. לנהוג תמיד בענווה ולכבד כל אדם. בשביל הענווה הזאת, עד היום דוד מלך ישראל, 𝐈𝐬𝐫𝐾𝐻. ומצד שני, תראו דברי הגמרא במסכת סוטה דף ה'. אמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי, הוא היה תכלית הענווה. לא היה אדם ענוותן בכל הדור כמוהו. היה אז מחלה, לא עלינו לא עליכם, קראו לה זבוב של בעלי רעתן. יותר מסוכנת מהסרטן של היום, השם הצילנו. מי שהיה נוגע במחלה הזאת, היה הולך. היה דברים קשים מאוד קוראים לו. אז הם היו חייבים להיות בבידוד, כמו בקורונה, אבל הרבה יותר. והיה אסור להתקרב אליהם, בשום דרך. רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי היה בא אליהם כל יום, יושב איתם, צוחק איתם, מדבר איתם, מחבק אותם. אבל אתה לא מפחד? מה פתאום? אין אנשים יקרים יותר מהם, והם מכבד אותם. ומלאך המוות לא יכול לשלוט עליו. רבי יהושע בן לוי שרת על מלאך המוות. בגלל הענווה שבו, היה לו מעלות נדירות פה. והוא בא להם, הוא אומר לנו, בואו ראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא. כמה אנשים ענוותנים, כמוכם למשל, כמו הציבור הקדוש איתנו, כמה הם אהובים לפני הקדוש ברוך הוא. שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו, מקריב מנחה, שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה, מי שהוא ענוותן, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. שנאמר שמחה אלוהים, רוח נשברה. עיקר המעלה של יהודי זה הרוח נשברה. הלב נשבר שלו, הענווה שבו היא שורש כל המעלות. לכן רבותינו גם הרחיקו לכת בדברותם, דברי אלוקים חיים, כמה חמורה מידת הגאווה, כמה גסות הרוח קשה, עד שאמרו בגמרא סוטה עמוד א', כל מי שיש פה גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה, כאילו בעל כל העריות. יש 15 סוגי העריות, אדם גאה מחשיבים בשמיים שהוא עבר על כל ה-15 העריות, כבר מינן, וראוי לגדעו כאשר צריך לעקור אותו כמו שעוקרים עבודה זרה. ואין עפרון ינער בתחיית המתים, הגאה לא קם בתחיית המתים. לכן צריך לקנות חלקה להרבה שנים, למה הוא יישאר קבוע שם. והשכינה מייללת עליו, השכינה בוכה עליו, ועוד ועוד דברים קשים מאוד. כיוון שהמידה של הגאווה הכי מאוסה בעולם על הקדוש ברוך הוא. מאידך, לימדו אותנו כמה גדולה מעלת הענווה. עד שאמרו, אל תהיה כמשקוף העליון, זה באבות רבי נתן, פרק כ"ו, עוד ו'. אל תהיה כמו משקוף העליון, חלק העליון שאף אחד לא יכול לגוע בו. כמובן אל תהיה גאה. לא כאסקופה העליונה שמבלעת פרצופות, ולא כאסקופה האמצעית שמנפפת את הרגליים, אלא וכאסקופה תחתונה שכל תשין בה. סוף כל הבניין נסתר והיא עומדת.
לכן אמרו גם, אל תהיה כפתח קדוש פרס את הרוח, כפתח קדוש שמנבל את העיקרי, אלא תהיה כאסקופה התחתונה שכל תשין בה. כמה שיהודי נוהג בענווה יותר, הקדוש ברוך הוא משרה שכינה עליו יותר, ולכן הוא מצליח יותר. משה רבנו, שעמד לפני הקדוש ברוך הוא 40 יום, 40 לילה, 3 פעמים, ונתעלם עם כל מדרגות של בני אדם, ועלה למעלות שלמעלה ממלאכי השרת, והיה הולך ונוצח בקרב איתם במקום שלהם. שרצו לשבח אותו, לא שיבחו אותו שהוא חבר של הקדוש ברוך הוא, לא שיבחו אותו שהוא הוציא אותם ממצרים, לא שיבחו אותו שהוא היה גיבור, שיבחו אותו במה? שיען ותן. כי אין מידה יותר יפה ומהירה ומעולה, מידת הענווה המעטירה. In a final point, the rabbi wanted to speak in regards to the animal sacrifices and how the procedure was for an animal sacrifice to be accepted. It says that a person who has a broken spirit, his service will be accepted. The word over there is called in the pasuk is nitke, which means that is you might interpret it as someone who's meduke, somebody who's depressed, someone who has a broken spirit. That's who's going to get his answer, his prayers answered. But it's the truth of the matter is that the interpretation is not a depressed individual. Nitke is actually a person who is submissive, who subdues himself. Meaning, a person, the main part of the rectification process when a person sins is that he has a broken spirit, a broken heart, that he's able to regret his wrongdoings and be humble about it. The humility that comes with admitting the humility that comes with admitting your wrongdoings. And when a person loses his humility, he loses all. Even if you pay attention to the animals that we bring for the animal sacrifices, are all humble animals. All the cows, all the sheep, all the goats, all of them have an attribute of humble of humility in the animal kingdom. And as a matter of fact, one of the main purposes for a person to bring an animal sacrifice is in order to bring him back down to that point of being humble again. Because when a person is prideful, that is the source of all the sins. That's what brings a person to sin, when he's filled with pride. And that's why we say that a person's pride is the one that brought him to his downfall. However, somebody who's humble is protected and merits to be elevated because of his humility. When a person is humble, you'll notice that every time that something comes to him by way of a reward, he always says, I'm undeserving. These are the true acts of kindness that God does with me. And in complete contrast, a person who has no humility will always boast about his doings. Look what I was able to do. Look what I was able to achieve. Look what I was able to do with my own, with my 10 fingers, with my hands. That individual that takes all credit for himself eventually will fall as well. The Midrash brings that David HaMelech had a solitary room in his castle that over there people were convinced that was filled with money and gold and jewels. However, that room held over there a shepherd's stick, a bag, and his old clothing as that they used to wear as a sheep herder. And the reason, and it says that he would go over there every single day, put on the garb, and remind himself. He would put it on and wear it for like 15 minutes and remind himself, where did I come from? And who am I? And I'm still that humble sheep herder from yesteryears, even though that I'm the king of Israel. And because he had this humility, he didn't hold himself on such high regards and be prideful and boastful. David HaMelech till today is the king of the Jewish people, 𝐸 In Masechet Sotan, the 25th page on the second side, it talks about Rabbi Yoshua ben Levi, who was the epitome of a humble individual as well. And
it recounts a story of a time when there was a sickness that was a terrible sickness, a fatal sickness that when people contracted was so difficult that it was even more difficult than the most difficult sicknesses of nowadays, that a person needed to be quarantined, similarly to how we were in the time of COVID, but even more so, to the extent that nobody can come close to the individual out of fear of contracting that sickness and dying. However, Rabbi Yoshua ben Levi would go every single day to those people that contracted this sickness, and he would laugh with them, he would speak with them, he would hug them, and they tell him, "Aren't you scared? Aren't you scared of being around these people?" Says, "No, I'm not scared at all. These are dear people. These are special people." It says, you see that Rabbi Yoshua ben Levi had no fear of the angel of death. And how did he merit to have such confidence and such an approach to such a dangerous situation? And it all stemmed from his humility, from being so humble that he was able to perform such feats. Furthermore, the angel of death had no control over him. He, as a matter of fact, had a control over him. People that are humble are beloved in the eyes of a Kadosh Baruch Hu. As a matter of fact, in the times of Bet HaMikdash, when a person used to bring an olah offering, he would get the reward of an olah. If he would bring a mincha offering, he would get the reward of a mincha offering. However, nowadays, when a person is humble, it's as if he brought all the animal sacrifices together. As it says, if 𝐸𝐫 nefesh nishbarad, it says over there that all the sacrifices that we're giving to God are the equivalent of a person who comes with a broken spirit and humbles himself in front of God. And this is the root of all the good attributes that a person can acquire in his life. The attribute of being prideful and is one of the worst ones that a person can have in his character. As it says in Masechet Sotan, the 5th page on the first side, it's considered that he is like an idol worshiper. It's considered as if he transgressed on the 15 illicit relationships that are mentioned in the Torah, and we're also instructed to extract him from society the way that we would extract idol worshippers. Because and even more so, a person who's prideful, he does not come to life in the time of the resurrection, and the Shekhinah cries over him. Many difficult things are mentioned about a person who has that terrible attribute in his character, and this is one of the attributes in the person's character that is most despised by Hakadosh Baruch Hu. And the rabbi brings the Midrash of Avot Rabbi Natan on the 6th chapter in the 6th section that says that when it comes to a person who has this type of measure, we try to stay away from him as something that is untouchable. As a matter of fact, he brings an example of a doorway. He says that he gives us an example not to be like the doorway where the top of the doorway is untouchable, and not to be like the posts on the right, on the left, that are certain, that have a certain purpose to them. But the one that we should pay attention to the most is the bottom part of the door, the one that everybody steps over it. Why? Because this is the one that we can learn from, that brings us to the humility that a person must achieve. And this is learned from the example of Moshe Rabbeinu, who went up to the heavens for 40 days 3 times, and he was elevated on the highest spiritual levels more than any other individual on the face of the earth. He got to the level of a higher level than the angels in the heavens, and as a matter of fact, he went to battle with them in their home territory, and he was able to win them. And out of all the things that he achieved as a leader, we could have praised him for being mighty, for being strong, for being the one that took us out of Egypt, for all the things that came by his hand. Yet
the one thing that is celebrated about Moshe Rabbeinu is his humility, as it's testified in the Torah that Moshe Rabbeinu was the humblest of all men. אז נסיים בדברי הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש אמר, למד את כל הרפואות, הפסוק הראשון בפרשה שלנו, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מועד מועד לאמור. ויקרא בענווה. אומר האדמו"ר מקומן, איך הבעל שם טוב למד את כל הרפואות מהפסוק הראשון. כי הגוף של האדם מורכב מארבע יסודות, אש, רוח, מים ועפר. כל זמן שכל יסוד משמש במקום ולא מתגבר, אז אדם נהיה מאוזן. אבל כאשר אדם יוצא מאיזון ומתגאה אחד על השני, אז מאבד את האיזון ומשם שורש לכל המחלות. יוצא שגם בנושא הזה הענווה תהיה כתר וראש לכל המעלות ולכל המידות הטובות. אז יהי רצון בזכות הילולה של משה רבנו היום הזה, נזכה להתבשר בבשורות טובות, ישועת השם כהרף עין. ונזכה בזכות הענווה של משה רבנו שידבק בנו זה ריח של הענווה, ואין הענווה אלא אחר היכולת, שנזכה להיות גם בעל יכולות, גשמיים ורוחניים, שנזכה לשמח את השם יתברך מאוד, ועל ידי זה נזכה לגאולה שלמה ברחמים, אמן כן יהי רצון. The rabbi concludes with a final point made from the Baal Shem Tov that says that he was able to learn all the healing properties in for the sicknesses in the world from the first pasuk from the Parshat of Sefer Vayikra. And we know that Sefer Vayikra, what we just learned, it has to do with humility, of Moshe's humility. So the question is posed, how do you learn all of the world's healings from all the world's sicknesses just from this week's parasha? So by way of the Baal Shem Tov, we learned that there are four elements to everything in existence: fire, water, wind, and water. Fire, water, wind, and fire. And as long as all these four elements are in balance, one doesn't take over the other, meaning everything in existence is compromised from these four elements. And as long as they're in balance, a person will be healthy. However, when one of these four elements comes out of balance, and that is the source of all the sicknesses in the world. And why would it be out of balance? Because out of the four elements, a person acts out from his character. And if that measure of haughtiness, of being prideful, gets elevated in any one of these four elements, a person loses his balance. And when he loses his balance, he contracts sicknesses. However, when there is a balance in these four elements, that is the source to all the healings, to all the sicknesses. So from here we learn that the measure of humility is the crown and the head to all things successful in our life, both in the physical realm and in the spiritual realm. And it's also the key to our success, to get out of any type of problem that we're in. As we know that God's help can happen as fast as a blink of an eye. And all that is hinged on a person's humility. And all that is hinged on a person's capabilities of applying humility in the both physical and the spiritual realms of his life. As we hope that we soon merit to the coming of Mashiach and the coming of the redemption by way of kindness and mercy by the hands of God. כן, כבוד הרב. השבוע יחול חג פורים. בחרנו לדבר בענווה שהיא יסוד הכל. אבל אם ירצה השם מחר, בשיעור של יום שני, אני אמור ב8:00 שעון ישראל, להקיף את כל ענייני הפורים להלכה ולמעשה. אם יהיה שייך ב8:00 בשעון שלכם, שהרב שעון יעשה שיעור סיכום, תמצית, שכל מה שדיברתי זה יכול להיות מאוד טוב. השאלה אם זה מסתדר לרב שרון. בעזרת השם בלי נדר. This week is the week of Purim. Tomorrow
on Monday night, the rabbi gives the rabbi gives a class every Monday night at 8 o'clock Israeli time, and over there he's going to be discussing all the things that are connected to Purim, both in the way of halacha and all the way to what we need to do on a practical level. God willing, he is suggesting that I listen to the entire class and give a review of it at 8 o'clock at our time. So God willing, we'll see if we can put that together and we'll post it on the chat. דבר נוסף, המזכירות של בית המדרש של הישיבה הודיעו לי שהם שלחו בצ'אט קישור למחצית השקל, אז אפשר שכל אחד ייכנס ויתחבר לישיבה הקדושה עם המחצית השקל, וגם ברכה של הפורים. It is now posted on the chat by the administration of the yeshiva for anybody who wants to partake in the lofty mitzvah of machatzit shekel. You know that you can give that in many places, but by giving it specifically to the yeshiva, we know that this machatzit shekel, or the money that is given to it, the charity that it's considered, goes to the proper places. The yeshiva is the home for many things that are connected to Torah learning, Torah promoting, as well as the rabbi has a tremendous amount of connection to people that are needy, both the poor, the widowed, the orphaned, so on and so forth. So it's a good home to give charity. So anybody who wants to partake in this mitzvah, there's a link in the chat of how to give machatzit shekel to the rabbi's yeshiva. דבר נוסף, אני רוצה לברך מעומק הלב את הרב שרון היקר על המאמץ כל שבוע, ואבי סימון היקר ולואיס וסטיב היקר ויהודית בן שבת הסדקת, השם ימלא חסרונה, ויונל היקר, שפע וברכה, ויסמין שר הקרני על ההתמדה כל שבוע, מרים לסקר על ההתמדה גם, וסלאבה היקר שלנו, וחדד, ונת פרץ, ויצחק חדידה היקר, ונטליה נקטלוב, ותמר שפיגלמן, ואברהם לנקין, רבי אברהם לנקין, וסלי בן ישו, ותמרה סולימנובה, ורפאל, ומיכאל קנדחורוב היקר, ולאה, ורחמים נחמד, וזאב סגל, כולה אריכות ימים, שפע, ישועה, ברכה, שמחה ונחת. אני ממש שמח שאני רואה אתכם כל שבוע. כמו אתם משמחים אותי, השם משמח אתכם. אמן כן יהיה רצון. אמן, אמן, אוהבים אותך כבוד הרב, יום טוב. בשמחה רבה. תודה כבוד הרב. אמן. שבוע טוב, כבוד הרב, תודה רבה על הוידאו. שבוע טוב. וגם לכם. מזל טוב לסלאבה, מזל טוב לבר מצווה לסלאבה. תודה כבוד הרב, תודה רבה. מזל טוב לסלאבה היקר שלנו, שכל כך אוהבים אותו. תודה, מיכאל, אתה переведи, תודה רבה. Thank you for the video that he sent. Thank you very much. הוא אומר תודה רבה. אומרים ביידיש, אפרי לך פורים. אם אפשר להתפלל לרפואת תניה מזל בת ונסה חיה. אמן כן יהיה רצון. ישלחו במייל את הפרטים האלו למאיר לארץ. שלום ידידיי, להתראות. רק שמחות, תודה רבה הרב. אמן, שלום. שלום, פורים שמח. Thank you very much. אמן.